مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد رايتينج SAT. رح نكمل من محل ما وصلنا. تيست IvyGlobal 3 رايتينج، رح نحل النص الثاني. خلونا نبلش فورا مع أول سؤال. All animals have senses that are finely tuned for dealing with the challenges of their environments. Some organisms have. خلينا نشوف المعاني. Intent معناها النية داخلية يعني. Fervent متحمس، وأفيد متعطش. أما keen بيجي معنى حاد، عندهم نظر حاد، فالجواب الصحيح هو دي. and use visible light navigate and hunt. ما في داعي نقرا الباقي، تعالوا نشوف 24. The best known echolocators are probably the microbats. The echolocating microbats، عم كرر كلمة هون حكيناها. The echolocators كمان كررها. The microbats a speech capable of echolocation كمان كررها، مكتوبة أصلا في بداية الجملة. فالجواب الصحيح هو إيه. Named for their small size and small eyes. مين هو named for their small size and small eyes؟ الclicks ولا clicking by these bats ولا these bats ولا the bats emissions؟ لا، these bats هدول الخفافيش، مو clicking ولا الانبعاثات تبعيت الخفافيش هي اللي عندها small size و small eyes. الباتس هن اللي عندهم small size و eyes، عشان هيك جواب سي. 26. بلش من هون. Echolocation thus enables microbats to hunt in the dead of night, being a time when, considering that as a when لا night وزمان when darkness keeps them safe from predators. as هون ليست صحيحة، يعني لازم نحكي when بما اني time. جواب دي. Interestingly, their prey, which are mainly flying insects like moths, has, have, had, must have. اوكي، لا must have ولا had، منضل على قوانين بين has و have. عم اقول لك which are mainly flying insects like moths plural، عشان هيك الجواب صحيح هو have. Evolved some strategies to counter the bat's echolocation. Some moths fall silent and stop beating their wings when they hear bad drones near. One species can even emit its own clicks to jam its echolocation. Nevertheless, echolocation remains a highly useful ability for these bats. طيب. The Cetogens يعني الحوتيات a group فاصلة، فنحن هلا عم نعرف ايش هن الكاتوجنز. عم بقول لك a group of mammals that include dolphins and whales. فهي كل الجملة وحدة، لازم نعزلها بفاصلتين. في A فاتح فاصلة وعازل بس هي، فالجواب غلط. في B فاتح فاصلة وما له مسكر، فالجواب غلط. في C حاطط فاصلة بالنص، فليش صحيح. في D فاتح فاصلة ومسكر فاصلة ومساوية كتعريف، فالجواب صحيح هو دي. Can also use echolocation to thrive in unique environments. With it, they are able to sense objects precisely for hundreds of meters around them. Because water scatters and blocks visible light, echolocation is especially useful for these marine creatures. In addition to the high-frequency sounds used for echolocations, whales and dolphins can. حلو. omit معناها delete. admit معناها الاعتراف. emit يعني مثل انبعاثات. و permit يعني approve. فهو مساو انبعاثات ل low frequency sounds، فالجواب الصحيح هو C. الكلمات الثانية معناها ليس مناسب. 30. To make this paragraph most logical, sentence 3 should be placed. تعال نشوف وين sentence 3. Because water scatters and blocks visible light, echolocation is especially useful for these marine creatures. Where is it now? After sentence 1, after sentence 4, after sentence 5. تعالوا نشوف sentence 1. طبعا هو بده sentence 3. Because water scatters and blocks visible light, echolocation is useful for these marine creatures. The Cetogens, a group of mammals that use dolphins and whales, can also use echolocation to thrive in unique environments. Because water scatters and block visible light, echolocation is fairly useful for these marine creatures. With it, they are able to sense objects precisely. حلو، معناتها with it with mean يعني أول شي شرح إنه كيف بنستخدم echolocation. Echolocation is especially useful for these marine
creatures. With it they are able to sense object precisely إنه بعد for hundreds of meters around them. معناها الجواب after sentence 1 جواب B. 31 Humans also use various forms of echolocation. فراغ sonar أعطانا مثال is essentially mechanical echolocation that enables boats and submarines to blah blah blah. Curiously, notwithstanding this without a doubt, لا for example نحن أعطينا example على إنه ال humans بتستخدم echolocation اللي هو السونار، مشان هيك الجواب دي. 32 which choice inserted here most effectively supports a claim made in the previous sentence. طيب تعالوا نشوف ال previous sentence. Medical ultrasound medical ultrasound uses bounced sound waves to take detailed images of internal organs and structures, providing previously unavailable diagnostic information. تعالوا نشوف أنا واحدة من هدول الخيارات بتدعم هذا الكلام. Additionally, MRI technology also lets doctors see inside their patient's body. أوكي يعني حلوة هي see inside their patient's body، بس نحن موضوعنا مو ال MRI technology صح؟ موضوعنا ال echolocation. For instance, ultrasound imaging, unlike X-ray photography, does not require exposing the patient to radiation. هون كلامنا عن الراديشن، بس نحن ما حكينا عن الراديشن في كل الباسج. For example, ultrasound imaging can reveal information about the health and sex of an unborn baby. هذا هو الجواب الصحيح. عم يعطينا مثال على الكلام هون صح؟ Unfortunately, ultrasound is mostly blocked by bone. مش دخلنا، ما لنا علاقة. الجواب الصحيح هو C. 33 more surprisingly some visually impaired people الناس اللي عندها يعني ما بتشوف learn to use a kind of echolocation without the aid of technology to sense their environments, while their abilities their بدنا ال possessive pronoun فالجواب D. 34 priming and psychology's replication crisis. One priming experiment بلش من هون revealed that research subjects who washed their hands were less judgmental of. طبعا هذا سؤال idiom، مع الأسف لازم إنه نحفظ هدول الايديومز مشان نحل بشكل صحيح، فبيجي مع let's يعني judgmental of، هذيك الجواب الصحيح هو دي. moral wrongdoing afterward. Another found that students who thought about a professor before taking a test performed better than students who thought about a soccer hooligan instead. 35 which choice inserted here would be the most relevant addition to the paragraph. هون عم بحكي انه الطلاب اللي فكرت ببروفيسور قبل ما يفوت على فحص performed better than students who thought about a soccer hooligan instead. اللي احسن من الناس اللي فكرت ب هوليجن كرة قدم. هون ما بعرف مش قصده بهوليجن، اظن لاعب او شيء يعني هيك شيء. فهون عم بقول 35 انا هي most relevant addition العلاقة في الكلام. In another experiment, researchers ask subjects to watch a disgusting scene from a movie. هالكلام ما يفيدنا، لأن هون بعدين إيش عم بقول based on results like this، معناها لازم نعطي example تاني على هالكلام. One of the most famous priming studies found that reading words related to an old age made subjects walk more slowly. هون أعطانا مثل example تاني، قال اللي ناس اللي قرأت كلمات اللي علاقة بالold age بلشوا يمشوا بشكل بطيء أكثر، فأتوقع الجواب B. It's not clear what process in the brain could cause this priming effect. لا. Many people are unnerved by the idea that priming could be used to subtly manipulate one. لا هالكلام، لأن هون قلنا based on a result like this، فهي B example زيادة، فالجواب هو B. Psychologists and reporters alike have claimed that priming studies show our behavior is deeply influenced by factors we don't even notice. To make this paragraph most logical, sentence 2 should be placed. تعال نشوف sentence 2. Priming occurs when some stimulus causes unconscious changes in mindset. Okay, where it is now. ليش؟ لأنه هون عم بشرح لنا أكتر عنه. هون في الجملة الأولى هي عرف لنا أو دخل مفهوم ال priming على الباسيج. عم بقول the existence of a phenomenon called priming. بالجملة الثانية شرح لنا ما هو البرايمينج. عم بقول priming occurs when some stimulus causes blah blah blah.
بعدين بالثالث عم بحكي عن experiments للأخير، experiments عن البرايمينج، مشان هيك الجواب الصحيح where it is now جواب A 37. Unfortunately ما كمان من هون. The controversy over priming is part of a larger crisis in psychology over replication. Experimental results are not considered or believed نفس المعنى to be reliable. Considered reliable هون كاتب considered to be reliable. A قلنا في wordiness. Considered reliable هو الجواب الصحيح. considered ما بنحسن يعني بتغير المعنى. نحن عم نقول considered to be reliable تشلي reliable كلها غلط. فالجواب الصحيح هو C until they are replicated. طيب تعالوا نشوف من هون. In a recent effort by social psychologists to replicate many prominent experiments, only one of 7 famous priming studies was successful. ليش؟ only one of 7 يعني عم نحكي عن singular was successful عشان هيك was. نحكي من هون. This replication crisis has seriously undermined the credibility of the field, and psychologists must work quickly to understand it. They should address it. Understand and address it. نفس السبجكت اللي هن السايكولوجيستس، فبكل بساطة بتحط بالنص and، فإنه السايكولوجيستس understand it وسايكولوجيستس address it. فالجواب دي. في ال A و B و C في حكي زيادة عن اللزوم. Which choice most effectively conveys the main topic of the paragraph؟ نحن هون عم نحكي عن شو؟ عن ال replication crisis، فأتوقع لازم يعني نكمل على هالمنهج يعني. تعالوا نشوف تعالوا نشوف أول شي كم جملة. For example, academic psychology is a fast-paced field in which researchers must publish or perish. This pressure can lead psychologists to tweak their statistical methods until their experiments seem to succeed. While not fraudulent, these methods can produce mistaken results. حلو، معناها في مشاكل بتعمل replication crisis أو إنه في أسباب replication crisis. Nevertheless, some psychologists fiercely defend the validity of the priming effect. هي معناها research psychologists face many challenges. ممكن، بس تعال نشوف سي. The replication crisis has many causes. هذا هو اللي عم نحكي عنه في هذا الباراجراف. Priming is difficult to observe outside of the laboratory. ما هذا ليس التوبيك تبع هذا الباراجراف. In addition, researchers samples. السامبلز اللي للresearchers طبعا هو جمع، فلازم نحط apostrophe بعد اس، apostrophe بعد اس، عفوا اس بعد apostrophe. فالجواب بي. 42. Which of the following choice is most consistent with the style of the passage as a whole? So what are psychologists supposed to do about it? كتير informal صح؟ What's the best fix for psychology's problem? تعالوا نشوف سي. How can the crisis in psychology be solved? إذا لاحظت أول شيء قصيرة الجملة واستخدم كلمات معبرة مثل crisis و be solved، فالجواب صحيح هو سي. أحسن من بي بصراحة، يعني best fix for psychology's problem. يعني problem ما تحس يعني هي problem طبعا ما فيها شيء، بس crisis كلمة أفضل من problem في هذا يعني في الإطار تبع الباراجراف تبعنا. Does anyone have لا Does anyone have ideas for how to fix this؟ طبعا لا، هذا صار مثل مخاطب يعني وراح الستايل تبع الباراجراف كله. نكمل من هون. As long as successful experiments are more likely to be published than negative results or failed replications, the pressure to produce experiment success and the illusion of. طيب census معناها التعداد، مثل تعداد السكاني. contention أنا هون كتبتها معناها خلاف. senses معناها الحواس. هلا consensus معناها الإجماع. معناها هون ايش عم بحكي؟ the pressure to produce experience success and the illusion of الإجماع that exists around questionable studies will continue. فالإجماع هي هون الكلمة الأصح بصراحة، أكثر من التعداد السكاني أو الخلافات أو الحواس الخمسة يعني. Similarly, there must be more funding available for researchers who wish to perform replications. تعالوا نكمل الأخير فورا. Finally, the media must also be more cautious in promoting results. Responsible science journalism that avoids ما بدنا أي فواصل، لأن أول شيء
journalism that avoids ما بصير نحط فاصلة بين ال verb وال subject ولا colon that avoids ايش avoids sensationalism. هون حط لي فاصلة ساوى في فراغ فاصلة بين ال verb وال object تبع السنتنس، عشان هيك سي غلط الجواب دي. وهيك أصدقائي بنكون خلصنا تاني نص من IvyGlobal 3. أتمنى أن تكون عجبكم. بتحسنوا تكتبوا لي بالتعليقات الشيء اللي عجبكم بالفيديو، وإذا في شيء لازم أحسن فيه حالي اكتبوا لي تحت بالتعليقات. الفيديو التاني راح يكون ماث، راح أحل تيست ماث فترقبوه. شكرا كتير لأنكم شفتوا الفيديو، ومع السلامة.